Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to Language with Sarah. I'm your Italian teacher Sarah and today I'm with some basic and common phrases. You can use them in your daily routine or basically you can use them in your house. These are households. Now let's begin. Iniziamo. Questo è un cuscino. Questo è un cuscino. This is a pillow. Cuscino. Pillow. Questo. This. Okay, questo è un cuscino. This is a pillow. If you are a new viewer to my channel, then please subscribe it for more helpful and short videos like this. If you all want to learn Italian faster, you all need to practice your Italian every day. And this is the best channel. You can practice your Italian every day by following this channel. I upload every day a video so you can practice your Italian with me for 5 or 2 or 3 minutes. Now let's move on to our next phrase. Next one is questo è una coperta. Questo è una coperta. Coperta is a blanket. Questo is this. Questo è una. This is a coperta. Blanket. Repeat after me if you want. Coperta. Coperta. Now let's move on to our next phrase. Next one is questo è un lenzuolo. Lenzuolo. Questo è un lenzuolo. A bedsheet. Lenzuolo. Questo è un lenzuolo. Focus on the pronunciation. Lenzuolo. Next one is questo è un piumone. Piumone is a downfill comforter. Questo è un piumone. This is a downfill comforter. Or simply you can say it's a comforter. Questo è un piumone. Repeat after me if you want. Piumone, comforter. Next one is questo è un sacco bello. Sacco bello. It's a sleeping bag. Questo è un sacco bello. Repeat after me if you want. This is the sleeping bag. In Italian is questo è un sacco bello. Sacco è bello. This is a sleeping bag. If you liked the video, then please click the like button and don't forget to subscribe to my channel for more helpful videos like this. Thank you for watching. Ciao presto.